viewers. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഞങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രൂമിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും we have lot of other suggestions to be given too. അപ്പോൾ let's go on with this grooming session too. Hi guys. Hi. The next thing what I want to ask you all is you all are going into your photo shoot, right? So have you all decided on how you would pose for a photo shoot? എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എൻ അസൈൻമെൻറ്റ്, ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ അസൈൻമെൻറ്റ് പോലെ തരാം. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു പോസ് ഓവർ ദാറ്റ് ഓൺ ഹൗ യു വുഡ് ക്രിയേറ്റ് പോസ്റ്റേഴ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൗ യു ഹാവ് എ വാച്ച്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് യുവർ പ്രോപ്പർട്ടി വാച്ച്. ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വാച്ചിനാണ്. But you are also there. They are not only showing the property, the model is wearing the property. So, angante oru shoot il how would you pose? You please show it. You can use that. Yeah, definitely you can use that too. Yeah. I would always suggest that you keep your hand a little more like this. Okay? Or it would always be better if the hand would be this way. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം ഉണ്ടല്ലോ, this is the one that has to be shown. The money is being given for the brand name. That's the reason generally they keep it in this way or this way, you know. So this has to be highlighted. ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വാച്ച് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, വാച്ചിനെ നോക്കാമെന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ അതിലത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. Always that has to be there. Okay, so you need to start thinking. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ആഡ് ഷൂട്ട് ആവട്ടെ, ഇല്ല എന്ത് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഷൂട്ട് തന്നെ ആവട്ടെ, പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടിക്കല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ്, നിങ്ങൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ആ ഒരു സമയത്ത് യു ഓൾവേസ് നീഡ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ പോസ് ചെയ്യും. ഞാൻ എപ്പോഴും നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ട്, ഞാൻ ഈവൻ വൈൽ ഐ സോ യു ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം, ഗേൾസിന് വന്ന് പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറലി ഒരു പോസേ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങനെ ഒരു നിപ്പങ്ങ് നിന്നേക്കും, പിന്നെ മുന്നോട്ട് അങ്ങ് പോവും, വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു നിപ്പങ്ങ് നിൽക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിപ്പ്. വൈ ആർ യു യൂസിങ് യുവർ ഹാൻഡ് ടു യുവർ ഹിപ്പ്? ലീവ് ഇറ്റ്. ഹാൻഡിന് വേറെ എത്ര രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. വൈ കാൻ't you all just walk like that and just stand very casually like that? Or why can't you all use something, you know, your hands in different ways? Use it. It's all a hand. എത്ര രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയി എവറി ടൈം ഒരു ഫാഷൻ ഷൂട്ടിൽ a girl is asked to pose, first thing, no, എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്, you can do, the place is all yours. Use the floor, sit, stand in different ways, use properties around you. There are so many ways that you can do. Come, your watch is being shot, you can come. You have glasses, right? How do you represent your glasses? ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ആവേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ടർ റേബൻ്റെ ഒരു ഷൂട്ടാണത്, ഗ്ലാസ് ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ആവേണ്ടത്. എങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? You're going to wear the glass. So when you're, this is, then I guess you can use both your hands too. Yeah, so I guess it should be a little more closer. ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ക്ലോസർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും. This is a nice way of representing. So a ഗ്ലാസിൻ്റെ മീതെയാണ് എംഫസിസ് എപ്പോഴും വരിക. You understand? Yeah. You have a mobile in hand? Okay, come. We don't need a mobile. This is the product. We are going to advertise this with you as a model. എങ്ങനെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് how are you going to market it? Now നീ പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ്, the way you are going to stand and pose, this is going to get sold. So how do you try any way you want, try any different way. Show me 2 different ways on how you would. No, nothing wrong, nothing. Okay. Okay. Fine, perfect. Now, show me another way. So what you could always do there is when you're sitting that way, you could always have something else, another element too over that which would complement this. And it could be like you're picking it up from there.
Okay, this is fine. The way you're sitting down, everything is fine. But you could. So, see, you guys have started to think. I'm so glad you have started to think. You have started to open your mind. Come. Because this guy was one guy whom I found that he came with such closed mind. He wasn't even thinking. He didn't know anything. But now he started to open. I'm impressed. Akhila, now your product is gonna be jeans. Yes. Okay. And it's gonna be something like a Pepe jeans, or let's say it's gonna be for the brand of United Colors of Benetton. And you need to pose for the jeans. Now you need to start thinking, when it is jeans, how are the ways that they pose and what are the kind of expressions that they give. So how would you do? I need to show that Yeah. back posture has been used. Like this. That's nice. After that, I'll be looking straight down. Something that I can show them. Pepe, and when you come into denims of these brands, it shows a lot of youthfulness. The first posture was perfect, the way you did that. But there's a lot of youthfulness, there is a lot of play, there is a lot of movement happening, energy. So you need to build. So in case you have to show in an energy in a photo shoot, even if you need to jump, please jump. It's left to the photographer to click at the right time. But how would you do it? For example, you know these brands, they're very peppy. Yeah. Very peppy, very young, Yes. very energetic. And when it comes to United Colors of Benetton and all, it's, you look at things over there, there's a lot of energy happening. Even when they're sitting, there's an energy. You Yes. can watch that. Yes. So in case you had to show energy Yeah. through movement for Yeah. your denim, Yeah. how would you show it? I'll be just jumping up. Can you just jump? You want, you can move this Maybe I'll be side. using some ball or something like that. Okay. You know, Yeah. something like that. Oh, that's beautiful. And definitely something like this or something like that. Oh, that's nice. When you are doing this, just do that posture, do that posture. Yeah. When you're doing a posture like this, now what has come is, these are called as geometric postures. When you're doing some postures in geometry, one thing you need to always realize is all the elements in your posture need to have the element of geometry. So when you keep your hand needs to have an angle, your leg will need to have an angle, this leg will have to be straight, your bend will have to have an angle. So anywhere you see, it should be an angle. That you need to take care of. You did the right posture, you need to refine it. Okay? Perfect, perfect. What you have to endorse is a footwear. And you're wearing a very pretty footwear, I must say. ഈ ഒരു ഫുട്വെയറിനെ ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. How are you going to, or how do you plan? രണ്ട് രീതിയിൽ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ. Like how do you show a footwear? Can I use this? Yes, yes, you can use anything. The space is yours. Okay. ഇവിടെ തൊടുന്നതിന് പകരം you can always hold it here. You know, that area. Yeah. So don't hold it that way. It's like as if you're trying to pull it up. Okay. So just try pulling it up or something. Not that way. Try pulling it Okay. this way. Put it in This. front in the, Okay. okay, like that. Okay. And you could look up. Give a very wild and a naughty look. You know, like kind of a look. You get it? Yes. Yes. That would be a nice way. Another way? Let me get something like football or something down there. Yeah. Okay, I'm just holding like this. But for shoes like that, football, Football or something like steps or something. steps. Yeah, a broad steps. Why can't you sit down? You know, why can't you try sitting down? It's No. I mean, joint pain is. Oh, okay, okay. So in case you get it, you have a joint pain? Yes. Okay, so it's Okay. fine. Don't sit. That's a nice thing. You put just your to- foot up, and so it's really nice. You guys have started to think. Come. Now the product that I give you is, you have nice hair, so you have to represent a shampoo. Your hair. എങ്ങനെയാണ്? So, one thing is
like wind blowing from every corner, and my hair is waving, and I'll go a very jolly, peppy look. Can you just try giving us a peppy look? Try. എന്താ try ചെയ്താ ഇപ്പോൾ for example your hair is all this Yeah. side, okay, and the wind is being blown like that and your hair is flying that side, so what's your look going to be? So And how are you going to stand? I'll be just standing straight, and wind is blowing like as if I'm walking, maybe. Okay, so give me that look. I'll be happy. So like a more of a surprise or a happy look. That's what I mean. Give the look. Like wind is blowing from outside, and like this, a surprise look. One is that. The other way I can do is I can promote it like as if I'm looking at my hair. Then the other way I can look is I'll hold it. You No, stop. can I use this mic? Yeah, as one? sure. So as if I'm a singer, I Okay. can promote it like. So my hair's being, I can look it like this. Okay, So this is one way. nice. I am impressed. I must say, like, this is one group which has really started to think. You can stand there. You guys have really started to think. Now, what I tell you all is, you all are getting into a photo shoot now. So now you guys, have you all planned on how you guys are going to pose? Have you all started thinking about it? Ideas undo, like ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോസ് ചെയ്യുക, എല്ലാം മിററിന് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ Yeah, പോസ്? normally we had this ramp T pose. That's what we knew. Like now you said a few minutes back, so I just started to think. We'll go on for practice like a wild look, Yes, a kiddish look, yes, something more or less like casual Yes. looks, rather Yes. than normally being restricting us to this T yes, pose. yes. You can just stand like this, or a stretch. It is stretch. If I'm wearing a frock, Use the mic. if I'm wearing a frock, I can stretch on one of my leg. Ah, you see that? She's saying like you stretch and you bend with the dress. It's very pretty. How about you? What have you planned? As we shared earlier, I mean, we are also constricted with the steeples and all. But now means, okay, we can do something else. Like I'm wearing a long frock, so I can hold it like this. The flares can be coming out, so you can just give a like this pose can be given, and just like hairs coming, like a. Then what? Okay, as if I did some mistake and all, I just or a knotness can be something. Yeah, varieties. Okay. How about you? What have you planned? It's basically for me a wild look. That is a better option for me. Yes. So definitely I'll be wearing the same stuff, and I want to give this pose, which is very, you know, perfect fit for me. So definitely I'll be trying this fit. I mean that look, and some pose. You should always get into the geometric shapes. Let me tell you, Akhila, because your body is built, your body type is so perfect for a geometric shape. Yeah. And I guess that any time, even if you go for any shoots, maybe portfolio or maybe for an advertising, whatever, your asset is your body, which you need to use it in geometrical shapes. Yeah. Any forms. I would never suggest them because they have very feminine body. But you have a body which is very fit. You know, it's a very toned body. So you should use it, and all your bone structures highlight. When the bone structures highlight, your cheekbones, your shoulder bones, when it highlights, you should always explore with geometrical shapes, Yes, ma'am. straight lines. Yeah. Yep. Yeah, definitely. What have you planned on? യെസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു വെയർ സ്യൂട്ട്. Okay. സ്യൂട്ട് നമുക്കൊരു പാർട്ടി വെയറിന് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ വളരെ കാഷ്വൽ ലുക്ക്, വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ലുക്കിൽ. സോ ഒരുപാട് ടൈറ്റ് സൂട്ട് ആവാതെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോന്ന്, ലൈക്ക് സ്യൂട്ട് ഇറ്റ്സ് ഗോട്ട് an inside coat too? പടം മാം ഇൻസൈഡിലൊരു കോട്ടും ഉണ്ടോ? കോട്ട് ഇൻസൈഡ് ഷർട്ട്, ദെൻ കോട്ട്, ദെൻ കറസ്പോണ്ടിങ് പാൻറ്റ്, ഷൂസ്, Okay, ദാറ്റ് വേ. okay, okay. നമുക്ക് കോട്ടൺ സ്യൂട്ടിൽ നമുക്ക്
പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്താ ഇടുന്നെന്ന് എനിക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഒരു എനിക്ക് എന്ത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഷൂട്ട്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. പോർട്ട്ഫോളിയോ ഷൂട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് 4 ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. വൺ ഇസ് എ കാഷ്വൽ, വൺ ഇസ് എ ഫോർമൽ, വൺ ഇസ് എൻ എത്നിക് ആൻഡ് വൺ ഇസ് സംതിങ് ബിസാർഡ്, മേ ബി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലൂ, യുനോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പോസ് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇരുന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആർ യു സ്റ്റഡിങ്? യു ആർ സ്റ്റഡിങ്. What I always suggest you people is you guys should look into a lot of work done internationally. More than the അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണലി വർക്ക് കാണണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ ഓഫ് ഫാഷൻ ഷൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ ബീയിങ് ഡൺ. അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സും കൂടെ എത്രയോ പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. There is one photographer from Kerala itself who does the best bikini shoots. Do any of you all know him? The best bikini shoots, he is from Kerala itself. Ariyo? Anson Anthony arku ariyilla? Yes. Oh, you're asking me. Yes, he is from Kerala. Anson Anthony is one of the best Indian photographers who's from Kerala who does the best bikini shoots. He works on these forms. He works on elaborate makeup and he works. അതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഹീ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ ഫോട്ടോഗ്രഫീസ് ഫോർ ഹിസ് സ്റ്റഡീസ് ഓൾവേസ് ത്രൂ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. സോ നൗ ആസ് മോഡൽസ് നിങ്ങളും ആ രീതിയിൽ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് നിങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു ഡു ഹോം വർക്ക്സ്. You can't just blindly pick random clothes or you can't just blindly decide that ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും, ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ I will use this, I will use that. ഇല്ല. ഇപ്പോൾ എന്താവും വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഷൂട്ട് നിങ്ങളൊരു ആംബിയൻസിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. I expect you guys to go around in that ambience, see what properties you all can pick from there. Property ഒരു ഗ്ലാസോ ഒരു ടേബിളോ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഇല്ല. It could be anything. It could be a stick, a walking stick that is over there. It could be a glasses. It could be an ashtray. It could be some crystal stuff over there which is just kept on a showpiece. You know, നമുക്ക് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എലിമെൻറ്റ്സ് അവിടെ നിന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കണം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് റൈറ്റ് ഹിയർ. കെൻ യു ഷോ മീ 2 more properties other than this table? Right here. I am not asking you all to look beyond that side. Okay, one more property. അറിയില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല, ഞാൻ ഈ റൂമിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ആ that podium is one property. He said the background is one property. Give me one more property. Perfect. Perfect. You guys should be so comfortable to use floor. Lie on it. Pose on the floor. അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. എപ്പോഴും നിന്നിട്ട് തന്നെ പോസ് ചെയ്യണം, ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ പോസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല, കിടന്നിട്ടും പോസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് യു കൻ ഗെറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഹൗ വുഡ് യു ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ ടൈൽസ് എങ്ങനെ കാണിക്കും? എല്ലാ രീതിയിലും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. മോഡലിംഗ് എന്ന ഫീൽഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാ രീതിയിലും പോസ്ചേഴ്സ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു നീഡ് ടു ബി വെരി ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ്. സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ്. ഐ എം വെരി ഗ്ലാഡ് യു ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് തിങ്കിങ്. തിങ്ക് മോർ. ആൻഡ് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഐ ആം ഡൺ വിത്ത് തിങ്കിങ്. എത്ര നിങ്ങൾ ലേണേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും, ഹൗ മച്ച് യു ഹാവ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ് ടു ലേൺ, ഹൗ മച്ച് യു ഹാവ് ദ urge to learn, the better model you would turn up to be. You guys have started to work out and everything, but now you have to also start to think on these lines. It's a lot of hard work. Let me tell you, it's a lot of hard work. It's a lot of things, and I always expect you all to always get makeovers done. ഒരിക്കലും ഒരേ ലുക്കിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കരുത്. ചേഞ്ച് യുവർ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ, ചേഞ്ച് യുവർ ലുക്ക് എവറി നൗ ആൻഡ് ദെൻ. 6 months കീപ് ചേഞ്ചിങ് യുവർ ലുക്ക്. ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ സെയിം ലുക്ക്. നിങ്ങൾ മോഡൽസ് ആണ്. എവറി ടൈം യു ആൾ നീഡ് ടു ലുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ്. പീപ്പിൾ ഷുഡ് ഫീൽ വാവ് ഐ എം മീറ്റിംഗ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺ. ബെറ്റർ. So this is what I have to tell about this. You guys have any questions you all can ask? Yes ma'am. Yes. About male. യൂഷ്വലി മെയിൽസ് എല്ലാവരും പാൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കോസ്റ്റ്യൂം, അതർ ദാൻ ധോത്തി ആൻഡ് ഓൾ. ബട്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ ടോൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലും കുറച്ച് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള മോഡലും
ഏത് തരം പാൻസാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? യൂഷ്വലി ഈ പെൻസിൽ ഫിറ്റ് സ്കിൻ ഫിറ്റ് പാനുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാമോ, അത് യൂസ് ചെയ്താൽ ടോളായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മിലാൻ ഫാഷൻ വീക്സ് കാണാറുണ്ടോ? On fashion TV, have you all seen menswear sections in the Milan fashion weeks or so? Illa. Okay. The guys who are all there are very tall. They're about 6'2". Our generally idunna pants engane, it's mostly the Jodhpuri kind of pants where it is elaborate from here and it goes down. So when you see them, your eye illusion doesn't make them look so tall. That's what tall men are supposed to do. You get it? When you're shorter, completely straight cut. Straight, pencil fits. Thank you, ma'am. It's all eye illusion. Yes. Any other questions? Ma'am, when girls with broad body, Yes. we are just supposed to use the chudis and all. What sort? Like, Chudis? I mean, chudidar and Salwars, salwars. Yeah. okay. So, what, like a perfect fit, like complete skinny type or umbrella type? What sort will suit them Yeah. the most? For a person who is onto the broader side, I would always suggest never to use an umbrella cut. Because see, it's going that way. So, എപ്പോഴും ആ ഒരു ബ്രോഡ് സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഒരു ചൈനീസ് കോളേർഡ് proper shoulder fit. You can have a tight sleeve. You can have it as short or you can have it as long. Straight cut. Don't take it to the figure. Or a princess line cut with darts. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസസ് ലൈൻ കട്ട്സിന് ഡാർട്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഷേപ്പ് എടുത്തോളും, കോണ്ടൂർ ഷേപ്പ് എടുത്തോളും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഡാർട്സ്, സ്ട്രേറ്റ് ഡാർട്സ് കൊടുത്തിട്ട് നീ ലെവൽ വരയ്ക്കും കൊടുക്കണം, നോട്ട് അബവ് യുവർ നീ ലെവൽ. നീ ലെവൽ വരയ്ക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ സ്ലിം ഡൗൺ എഫക്റ്റ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ പ്രിൻസസ് ലൈൻ കട്ട് കൊടുത്തിട്ട് യു വോണ്ട് ടു ഗിവ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൺ ദ പ്രിൻസസ് ലൈൻ ആണെങ്കിലും അത് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ. ഇപ്പോൾ മെറൂണിൻ്റെ മീതെ സിൽവർ കൊടുത്താൽ വീണ്ടും ബ്രോഡ് എഫക്റ്റ് കിട്ടും. മെറൂണിൻ്റെ മീതെ ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുക, നേവി ബ്ലൂ കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ. അപ്പോഴാണ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ആൻഡ് യൂസ് ചുഡിദാർ പാൻസ്, ഡോണ്ട് യൂസ് പട്യാലാസ്. ഓക്കെ. Ma'am, a person with a curly hair, Yes. other than this, which style would you prefer? Person with a curly hair, I say, is the most gifted person. I was stupid enough to make my curls so straight. Now I'm looking at your hair, I'm just thinking, oh God, I did a mistake. I should have had my curly hairs too. You're a very gifted person. You can do your hairstyle in many ways. You can leave it, you can tie it, you can take the whole thing, tie it up tight and tie it over here where it buffs up. You can tie two ponytails. You can just twist your hair to one side and tie it up. Many ways you can work with it. Any other questions? I have a Sure. nose stud. So this mostly gives an ethnic look for me. So what sort of hairstyle suits for my nose stud? See, when you have a nose piercing, I always suggest you that if you're a kind of person who use Western or Indian wears, always try to use a ring. It goes well for both. You wear a Western wear, your ring goes along with it. Wear an Indian wear, a ring goes. Now, if you're not used to, you might not like to use a ring. You always want to stick on to nose studs. You have a broad nose, try to use a little bigger kind of a silver ring. Silver illa studs kittu. Generally earrings ആയിട്ടൊക്കെയാണ് കിട്ടുക, പക്ഷെ അതിപ്പോൾ nose studs ആയിട്ടും ഇത് ചെയ്യാം. Experiment with it. Don't always restrict yourself. Use different color stones. Use something like a black, a navy blue, turquoise blue. അങ്ങനത്തെ കളേഴ്സ്, റെഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. എനി ഡ്രസ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ അലോങ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഗോൾഡിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റഡ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എത്നിക് ലുക്കാണ്, അതിനെ മാറ്റണം. യു നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലോർ. നമുക്ക് പിയേഴ്സിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻ കേസ് യു ഹാവ് മോർ ഇയർ പിയേഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മോർ ഇൻ കേസ് യു ഹാവ് എ നോസ് പിയേഴ്സിംഗ് ടു, ഐദർ യു ലെറ്റ് ഇറ്റ് ടു ക്ലോസ് ഓർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ട്രൈ ടു യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്സസറീസ് ടു. ഇതൊക്കെ ആക്സസറൈസേഷൻ ആണ്. എത്ര കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ആക്സസറൈസ് ചെയ്യും, ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ലുക്കിംഗ് നൈസ്. ട്രൈ. And one more doubt. Yeah, sure. That is, what sort of earrings go with these funky type jeans and outfits? With the funky type jeans, I always tell you, because there's a lot of things happening. You're wearing something really funky nu parayumbo, if it is a kind of clothing which has very minimal detail, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോത്തിങ് ആണെങ്കിൽ ലൗഡ് ഇയറിംഗ് ഇടാം.
ആ ഒരു ക്ലോത്തിങ് റേഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള കളർ എലിമെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലൗഡായിട്ടാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു ക്ലോത്തിങ്ങിൽ കുറേ എലിമെൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. യുനോ ദിസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡോട്ട്സ്, പോൾക്ക ഡോട്ട്സ്, പ്രിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഹാപ്പനിങ്. ഐ സജസ്റ്റ് യു യൂസ് ആ എലിമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കളറിൻ്റെ സിംഗിൾ സ്റ്റഡ് യൂസ് ചെയ്യുക, സ്മോൾ. ദാറ്റ് വുഡ് ലുക്ക് നൈസ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ക്ലോത്തിൽ കുറേ നടക്കുമ്പോൾ ക്ലോത്തിൻ്റെ എൻഫസിസ് ഉണ്ടാവും, യു ആർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ലൗഡ് ടു. പക്ഷേ ക്ലോത്ത് വളരെ മിനിമലും സിമ്പിളാണെങ്കിൽ യു യൂസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ലൗഡ് അറ്റ് യുവർ ഇയേഴ്സ്, ഇറ്റ് ലുക്സ് ഫൈൻ. പക്ഷെ മുടി കെട്ടിയിട്ടുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ലൗഡായിട്ടുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യരുത്. യൂസ് ഓൺ സ്റ്റഡ്സ് ഓർ റിങ്സ് എക്സെട്ര. താങ്ക് യു. എനി അതർ ഡൗട്ട്സ്? So I guess, see, we're all here to guide you all, to groom you all. Anytime you can come, any suggestions you all need, we're there to help you. I hope it was helpful for you, this session. Okay, so all the best. So we go ahead and we further meet in further sessions. Okay. So ഈ ഒരു സെഷനോടെ ഈ സീസണിൻ്റെ ഗ്രൂമിങ് സെഷൻ ആയിരുന്നു. കുറേ ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ദേ ഹാവ് ഓൾസോ ആസ്ക് മീ എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി. അവർ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വന്നു, കുറേ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ദിസ് ഗ്രൂമിങ് സെഷൻ. ഇറ്റ്സ് മീ, Priya Menon, signing off.